Hello people, Advocurl this side. Welcome back to my YouTube channel. நிறைய நாள் போஸ்ட் பண்ணவே இல்லை. சரி ஓகே. I'm here with a cooking vlog. Okay, now this is about how I do my fried rice. How I cook my fried rice. Come on. என்னோட ஸ்வீட் சிஸ்டர் எனக்கு எல்லாம் கட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. எல்லோ கேப்சிகம், ரெட் கேப்சிகம், பீன்ஸ், கேரட், ரைஸ் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன், பாஸ்மதி ரைஸ். அண்ட் இந்த பேன் இஸ் ரெடி. We'll start cooking. ரெட் கேப்சிகம் போட்டுட்டேன், எல்லோ கேப்சிகம். ஃப்ளேம் ஹையில் இருக்கிறோம். பீன்ஸ், கேரட், சால்ட் போடுறேன். I don't have fried rice masala, so I'm using noodles masala here. Noodles masala. Pepper. It is cooked in high flame. ஃபுல் குக் ஆகக்கூடாது, இது மாதிரி கிரன்ச்சியாக இருக்கணும். அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் குக் 90% குக். I will turn off the flame. Boil பண்ணி வச்சுக்கிற ரைஸ். The rice should have covered all the vegetables like this. Now I'm adding Manchurian sauce on the rice. A generous amount of sauce. Now I'm mixing it. We should make sure that rice will not break. It's ready. Our fried rice is ready.
again for a finishing touch. I'm in my hometown right now. It was a pleasure cooking at my own house. So I just did a small, easy dish that I always do. So fried rice is ready. We're gonna have it now. And that's all for today. It was a short vlog. You can also try my style of fried rice. It's basic. It's very basic. It's nothing different. You can just learn if you don't know. Hi Manikutti. എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡ്? നന്നായിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നന്നായിട്ടുണ്ടോ? അടിപൊളി. എന്താ മണിക്ക് ഷൈയാ? கேமரா கட் பண்ண உடனே என்னை அடிக்க போகிறேன். டுவெல்த்தில் எத்தனை மார்க் அவனுக்குட்டி? 520 மார்க் எடுத்திருக்கா. படிப்பாளி தங்கச்சி. ചേച്ചി. So bye guys, see you in another video. Ta-da.